Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo describir a la familia en español, un tema muy común y útil. Haremos un rol sobre una conversación acerca de los miembros de la familia y sus características. Nos centraremos en los adjetivos posesivos, que pueden ser complicados para los angloparlantes, y que deben concordar en género y número con el sustantivo, y en las oraciones que usan que. Comencemos y escuchemos las presentations familiares de Emily y James. Ciao everyone, and welcome back. Let's quickly recap. We've learned Sostituire, to replace, restituire, to return, ricevuta, a receipt, dice trozo, defective, negocio, store, hobby, hobby, legere, to read, and praticare. to practice. Great job! Today's lesson builds directly on these words, so let's jump right in. Posso sostituire questo prodotto. Posso sostituire questo prodotto. Debo restituire questo articolo. Debo restituire questo articolo. Tengo dos hermanos mayores. Tengo dos hermanos mayores. ¿Y tú? ¿Cuántas hermanas tienes? ¿Y tú? ¿Cuántas hermanas tienes? No, no tengo hermanas, pero tengo una mascota. No, no tengo hermanas, pero tengo una mascota. Lo capturen. Emily dice. Tengo dos hermanos mayores. Que significa I've got two older brothers. Fijans en tengo que es la forma en primera persona del verbo tener, tener. Es crucial usar dos antes de hermanos, hermanos. Como hermanos es plural masculino, si debe usar mis con esto, y es gramáticamente importante. Reforzaremos esto con ejercicios más tarde. Ahora, escuchemos la respuesta de James. Mis padres viven cerca de aquí. Mis padres viven cerca de aquí. ¡Qué interesante! ¿Cuántos años tienen? ¡Qué interesante! ¿Cuántos años tienen? Mi madre tiene 50 años y mi padre tiene 55. Mi madre tiene 50 años y mi padre tiene 55. Aquí, Emily USA. ¡Qué interesante! Para expresar su inquietudes. Noten los signos de exclamación invertidos, típicos en español. Luego pregunta, ¿cuántos años tienen? ¿Qué significa how old are they? El tienen es la forma del verbo tener que significa to have. James responde diciendo mi madre tiene usando correctamente el adjetivo posesivo mi que concuida con matter. Presten atención al orden de las palabras también. Tienen una casa muy grande. Tienen una casa muy grande. Sí, mi abuela vive con nosotros. Sí, mi abuela vive con nosotros. Emily pregunta cordialmente, ¿es muy simpática? ¿Qué significa is she very nice? Esto demuestra como preguntar sobre la personalidad de alguien. James respondió con she, mi abuela vive con nosotros, usando de nuevo el adjetivo posesivo muy correctamente antes de abuela. Recuerden la concordancia de género, mi abuela femenino. Estamos construyendo una base sólida para describir familias ahora. Sí, es la mejor abuela del mundo. Sí, es la mejor abuela del mundo. Now, let's expand our vocabulary to include professions commonly held by family members. We'll focus on introducing professions using phrases like my padre es or my hermana trabaja como. Remember to conjugate the verb ser correctly. This exercise prepares you to detail your family's occupations in a more comprehensive way. Focus on using proper grammar and suitable vocab. ¿Qué hace tu madre, por ejemplo? ¿Qué hace tu madre, por ejemplo? Excellent question, Anna. Notice how you used que hace to inquire about someone's profession. Remember the use of sir when describing what someone is their profession. It's crucial to maintain consistency in the conjugation of verbs. We'll practice refining sentences about professions to ensure they are grammatically sound and express the intended meaning clearly. Mi madre es médica, trabaja en un hospital grande. Mi madre es médica, trabaja en un hospital grande. That's a great description, Benito. Notice how you incorporated en, meaning in, to specify the location of your mother's work.
Pay close attention to using prepositions accurately, as they significantly affect sentence meaning. Also, remember to always double-check that adjectives agree in gender and number with the nouns they modify. Y tu padre tiene un trabajo interesante. Y tu padre tiene un trabajo interesante. Now, let's move on to describing hobbies. We'll focus on how to say what your family members enjoy doing in their free time. We will introduce common verbs related to hobbies and show how to incorporate them into sentences using the third-person singular to match the subject, e.g., My hermano juega al fútbol, my brother plays soccer. A tu hermana le gusta bailar o cantar. A tu hermana le gusta bailar o cantar. Excellent question, Anna. Notice the use of le gusta. This expression is crucial for indicating liking something. The verb gustar works differently than English verbs. It's conjugated based on what is liked, not who likes it. So, we need to make sure the verb agrees with bailar or cantar and conjugate correctly with the person being talked about. A mi madre le encanta leer novelas históricas. A mi madre le encanta leer novelas históricas. Wonderful, Bruno. Using encanta instead of gusta intensifies the liking. It means loves or adores. Pay attention to the gender agreement here. Novelas is feminine plural, which influences any adjectives used with it. The sentence structure is very important when using the verb. Gustar. ¿Y a tu padre qué le interesa hacer en su tiempo libre? ¿Y a tu padre qué le interesa hacer en su tiempo libre? Very good, Anna. The phrase, ¿Qué le interesa hacer? is a fantastic way to inquire about someone's interests. It literally translates to what interests him, her to do. Remember, the pronoun la acts as an indirect object pronoun indicating to whom something is interesting. Focus on correct pronoun placement. A mi padre le interesa mucho la fotografía de paisajes. A mi padre le interesa mucho la fotografía de paisajes. Today, we'll introduce adverbs of frequency like Siempre. always, A veces. sometimes, Nunca. never, and Normalmente. normally. These adverbs describe how often an action occurs. They are typically placed before the main verb, but after the verb ser and estar. We'll practice incorporating them into sentences about family activities. Mis hermanos siempre juegan al fútbol los fines de semana. Mis hermanos siempre juegan al fútbol los fines de semana. Excellent. Notice how Siempre. comes before. Juegan. This is the standard placement. Remember the exception with ser and estar. For example, my abuela siempre está contenta, my grandmother is always happy. Pay attention to that subtle difference, it's crucial for grammatically correct Spanish. A veces tu madre visita a nuestros abuelos. A veces tu madre visita a nuestros abuelos. Very good, Benito. When responding, you can use adverbs of frequency to provide more detail. For example, you could say, Sí, a veces visita a mis abuelos los domingos. yes, she sometimes visits my grandparents on Sundays, or No, nunca los visita. no, she never visits them. Adding detail makes the conversation more natural and engaging. No, mi padre nunca cocina. No, mi padre nunca cocina. Perfect. Using Nunca. to express never is very straightforward. Just remember that it precedes the verb, as with all adverbs of frequency. Consider the context and why your father might not cook. Perhaps he prefers ordering food or eating out, adding more descriptive detail to your response. Normalmente, ¿qué hacen tus padres los sábados? Normalmente, ¿qué hacen tus padres los sábados? Excellent question, Benito. Note the use of Normalmente. to inquire about routine or typical actions. Asking about regular activities is key to building a full picture of someone's life. Remember to maintain proper word order when framing questions with adverbs like this. Think about a range of options to describe their activities. Normalmente, mis padres van de compras o descansan en casa. Normalmente, mis padres van de compras o descansan en casa. Today, we'll learn how to form indirect questions in Spanish.
This involves embedding one question within another sentence, often using phrases like "Me pregunto si or quiero saber si." It's a more polite and nuanced way to ask questions, especially when you don't want to be too direct. We'll focus on using si to introduce indirect questions. ¿Sabes si mi hermano está de vacaciones este año? ¿Sabes si mi hermano está de vacaciones este año? Excellent. Notice how you've embedded the question "Está de vacations" within a larger sentence. The key is to introduce it with a phrase expressing your desire to know. You could also use "Me gustaría saber," which means "I would like to know." The structure allows for a smoother and more indirect inquiry. Creo que sí, pero no estoy seguro. Creo que sí, pero no estoy seguro. Perfect response, Benito. Using phrases like "Creo que sí," "I think so," or "No estoy seguro," "I'm not sure" adds a layer of politeness and realism to the conversation. It acknowledges that you might not have definitive information, which is often the case when discussing others. It's a very natural way to respond. Podrías preguntarle a tu hermana si le gusta el fútbol. Podrías preguntarle a tu hermana si le gusta el fútbol. Today's focus is on ensuring your possessive adjectives my, tu, su, nuestro, vuestro, su correctly agree in gender and number with the nouns they describe. Remember, if you're describing my sister, Mi hermana. you use my because hermana is feminine. Practice is key to internalizing this grammatical concept effectively. We'll address common errors in application. Es esta mi tía. Es esta mi tía. Excellent. However, tia is feminine, so the correct form is Mi tía. Notice how the adjective my doesn't change despite it describing a female relative. This highlights a crucial aspect of Spanish grammar. Possessive adjectives remain constant regardless of the noun's gender. Pay close attention to these subtle details. Mis primos son muy simpáticos. Mis primos son muy simpáticos. Perfect. Primos is plural masculine, so you correctly used the plural possessive adjective. Mis. This demonstrates your understanding that the possessive adjective must also agree with the number of the noun it modifies. Well done. Continue this attentive approach. ¿Qué tipo de música escucha tu hermano? ¿Qué tipo de música escucha tu hermano? Un fratello de una sorella. Un fratello de una sorella. Mia sorella è grave molto simpatica. Mia sorella è grave molto simpatica. I miei genitori vivono in città. I miei genitori vivono in città. Il mio nonno ha 80 anni. Il mio nonno ha 80 anni. Excellent question, Anna. You've correctly used the possessive adjective Tu. to indicate your brother. Notice the change in word order to form a question. It's a subtle but important difference from a statement. The inclusion of que tipo de música really enhances the question, requesting more detail regarding preferences. Aquí hay otro ejemplo de usar que para expresar una emoción. Que suerte tienes. Que significa you're so lucky. Fíjense en cómo expresa un sentimiento de envidia o admiración. No olviden los signos de exclamación invertidos. Es una gran frase para recordar para mostrar aprecio. Ahora, repasemos lo que hemos aprendido. Que hemos aprendido a describir nuestras familias usando adjetivos posesivos, recuerden que deben concordar en género y número. Practicamos usando que para expresar opiniones y admiración. También aprender phrases útiles como "tengo hermanos" as y "mis padres viven cerca." No se olviden de la pronunciación de la R. Practiquen el trino. Para la tarea, escriben un párrafo corto describiendo su propia familia. Incluyen al menos 5 miembros de la familia y usen al menos 3 adjetivos posesivos correctamente. Además, intenten incorporar una oración usando que para expresar una opinión o emoción. Grábense diciéndolo. Buena suerte. Solo un rápido repaso de nuestro vocabulario. Fratello. Brother. Sorella. Sister. Genitori. Parents. Nonno. Grandfather. Casa. House. Recuerden practicar usándolos en contexto para realmente dominarlos. Hasta la próxima.
Repasimos rapidamente los errores comunes. Siempre verifiquensi sus adjetivos possessivos concuiden con el género y número del sustantivo. Recuiden evitar traducir directamente en cláusulas relativas.